So I'm going to do something a little bit different today, and I'm going to give some language learning tips, specifically in Russian, because I've noticed it's a very hard language, and Russian language learners tend to help each other out a little bit and recommend tips and ways to improve learning. So one of the tips that I have for you is to watch, this is for intermediate level, is to watch cooking shows. And this is how I learnt in the beginning stages some Spanish when I was in Spain. So I used to watch Carlos Arguiñano in Spanish. And one of the reasons is because it's not as complicated as watching straight news channel. So international news is for really advanced students. So cooking show I found much easier to watch. And I think it's because the host or the chef usually, first of all, you see the things that they're holding and doing. So you see, say they cut an apple in half, you see the apple, and you see the bowl, you see the mixing bowl, you see the knives and forks and spoons and spatulas and all this sort of thing. So that's one reason. You can see it in front of you what you're listening to. And also they tend to speak in language like, we are going to add the flour to the mixing bowl or whatever, or we are going to put it in the oven or something like that. So they tend to use the same also the same tense, so we're doing this, we're doing that. It's not about other people, so you won't hear them. So straight away it eliminates, third person plural. And sometimes it's like commands like put it in the oven for 10 minutes, so it'll be imperative. And what else? There's not much use of conditional or subjunctive, so it's not like if I were to put it in the oven, or if you cook it longer. They don't usually speak like that in cooking shows, I've noticed. So it's usually, I put it in the oven for 20 minutes, or we'll put it in the oven for 20 minutes, or I'm putting it in the oven for 20 minutes, we're cutting it now, we're going to do this, we're going to do that. So it's very simple. Anyway, so I'll leave my explanation there and just show you some of the channels that I found in Russian. And there's a lot, so I've done this as a separate video, and then the next video will be beginner, advanced, intermediate resources that I found other than cooking shows. So yeah, so I found about at least 10 Russian cooking shows. I had to look in Russian, in Cyrillic, so they're not that easy to find if you don't start looking in Russian. So the first one that's my favorite, I don't watch them all, I only watch a couple, and I haven't actually watched as many as I should. This is mainly doing this video for other people, and not for me. So I haven't watched a lot of these videos, I haven't seen them, but I still thought it'd be an interesting resource anyway. So my favorite one that I happen to like is Domashnie Sovieti, Home Advice, and so I'll just pick one at random. What's this one? So you will see her introduce herself. And also you have like subtitles here, so so that's her. I'm not sure what her name is. Anyway, I really like that show. It's, she speeds it up and she'll show you the
You know, she'll just show you what she's adding and stirring and speed up the mixing parts. So it's very well done. That's my favorite one. Then there's Yulia Smalls. Now she does more desserts and things like that. We'll have a look. Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами приготовим удивительное пирожное, которое я назвала клубничный поцелуй. Оно включает в себя клубничное конфи, мусс на основе клубники, сметаны и белого шоколада, а также бисквит красный бархат. И начнем. And of course, the other benefit is that you learn some good cooking skills. And anyway, don't blame me if you get fat watching this. I think she speaks a little bit too fast for beginner learners. So that's why I prefer the other one. She always tends to introduce herself the same way, you know, Всем добрый день and all that sort of thing in the beginning. So I haven't watched this one that much, but that's probably about where I'm at now at that level. Next one that I've seen is Приятного аппетита. And there's a lot of these, like Yulia, I'll just show you to give you an idea. The first one I showed you has 100,000 subscribers. Yulia has 600,000 subscribers. We're looking at 500,000 subscribers here for this one. So there's a lot. And let's pick one that looks nice. Maybe this. No, I've seen that one. Maybe. What's going on with this thing? Just pick any old thing. I remember now. So with this channel, they changed. So initially, she introduced herself like this. Initially, before October or something last year. Сегодня я приготовлю торт принц Олега. На бумаге для выпечки с антипригарным слоем рисую шаблон коржей при помощи дна разъемной формы диаметром 21 см. Просеянную муку, крахмал, разрыхлитель и соль тщательно перемешивать. Okay, so that's what you want. You want to see the person's face because then you can see their lips and you want to see what they're adding. But then after, what was it like this, 23rd of September, after the 4th of October, this is how she introduces her cooking show. You can tell I'm on Anastasia Day, can't you? So really, that channel's not really any good anymore for the newer videos anyway for learning Russian. It's just all music and I don't really like what she's done with that. It's too commercial. So we'll go on. This is Olya, sorry. This one's got 2.25 million subscribers. Makes me look shit, doesn't it, huh? So, let's have a look. I will pick, what's this? Just pick this. Matvey. Сегодня готовим селедку в шубе, в прямом смысле этого слова. Изюминки праздничного стола. Когда увидела эту идею в интернете, смеялась 1,5 часа. В общем, снимаю для вас сегодня это видео. Давайте вместе будем улыбаться весь Новый год. That was pretty fast, so that's her. Then the next one we've got, I'm going down in the subscriber count now, Kalina Natalia, and maybe Kartoffel, potatoes. I haven't seen it before, so I don't know what they're going to say. Всем привет! Сегодня готовлю картофель в духовке с хрустящей корочкой. Всего один секрет, а в результате картофель получается невероятно вкусный, потрясающе нежный, мягкий и обалденно красивый. А божественный чесночный аромат
картошки – это нечто. Такой картофель обязательно понравится всей вашей семье. Looks pretty nice, but very advanced words. So she also dubs over later. You can tell that she's dubbed it over later. If I have time, I'll put the links to these so you don't have to type them in again. It's a little bit of an effort for me, but I'll do it. Next one, Gotovim with si Irinoi Chlebnikovoi. Alright, let's have a look. Piggy. Мясное something. Заливное. Добрый день, мои дорогие! Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня буду готовить мясное заливное, которое я оформлю в виде вот такой симпатичной хрюшки, символ наступающего года. Таким же образом можно оформить и холодец. Накануне для заливного я отварила кусочек говядины весом около 300 граммов и затем оставила ее в бульоне полностью остыть. Again, they're all pretty fast. That's why I like Домашние советы best. And the next one is Luda Easy Cook, Positivnaya Kuchnia Food Travel Channel. I haven't seen these, so I don't know. I just got to pick one, haven't I? Всем привет! Сегодня готовим замечательный, очень вкусный и красивый торт «Спартак» по очень простому и быстрому рецепту, без раскатки коржей, буквально за 30 минут. Можно сказать, что этот торт готовится на скорую руку. Посмотрите, какой торт получился высокий, очень красивый. И здесь, конечно же, очень нежные, пропитанные кремом коржи. So, again, I don't see her face, so I don't tend to like that as much. There's so many to choose from, so this one's an older woman. She still has 500,000 subscribers compared to my 146. I'm gonna pick out all the animals. Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня приготовим такую оригинальную закусочку – поросятки. Детям очень понравится, будут в восторге и будут вам помогать. Вот такие поросята. Готовится просто очень. Несколько минут и все готово. Так что давайте готовить. I think she speaks a little bit slower than the other ones. So her name was, Svetlana Chernova. Next one with over 400,000 subscribers is Milenia Kulinarnie Recepti. Let's have a look. What's she got here? Всем самый добрый день. Сейчас я хочу вам показать, как я использую картофелечистку на кухне. Обычно мы привыкли, что картофелечистка у нас очищает морковь или картофель, или, может быть, свеклу. Но оказывается, картофелечистку можно использовать гораздо чаще для приготовления блюд. Можно также использовать для снятия кожицы с помидора. Картофелечистка успешно с этим справляется. Даже учитывая то, что помидор очень спелый и мягкий,
я легко сниму кожицу. Anyway, that's that one. Olga, what's this? Uyutni Ugoluk. Don't know what that is. That's her name. What is it with the pigs? 425,000 subscribers. I won't pick another pig. Let's have a look at this one. Raw meat or fish or something. Всем привет! Буду сегодня солить горбушу по очень вкусному рецепту. С коньячком. Получается замечательно. Даже она у меня не очень крупная, но отменно вкусная получилась. Желаете, посмотрите. Рецепт очень простой и вкусный. Такая у меня горбуша. Вытянула 970 граммов. И она у меня с икрой. Рыба замороженная была. Я ее слегка разморозила. И как только лед начал таять, я ее помыла и сразу обсушила от воды. Чем меньше воды в рыбе, тем лучше, когда ее солить сухим засолом. Уже это я все узнала. Распотрошила. И внутри я не мою. Я просто ножом все выскоблила хорошо. Вот эту тут красную часть убираю. Когда подмороженное, легко все убирается. И есть... That's quite complicated. Yulia Vysotskaya. Okay, with 360,000 subscribers. All of these, by the way, you can put subtitles. It's just I can't press the button with my webcam there in the way. But she's got intro music, so that's not that great, is it? Let's have a look see if she's got something different. Okay, so well, that one's not good, is it? Sorry about that. Now the next one's 300, of a million subscribers there. Nasha Kuchnia. Maybe some pancakes. Блинички. Всем привет, это канал Наша Кухня. И сегодня я готовлю вот такие красивенные и вкусные американские панкейки. Nasha Kuchnia. I think this is a good channel. Беру 150 мл молока комнатной температуры. Добавляю 1 желток. Добавляю, see. И I add. размешиваю венчиком. Щепотка соли. 25 грамм сливочного растопленного масла. Чайная ложка лимонной цедры. Пол чайной ложки разрыхлителя. I recommend that one. Because she speaks a bit simpler. Next one is Gotovim Doma at home. Let's have a look. What's this? Something weird here. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Готовим дома. И я сегодня готовила вот такую замечательную, очень вкусную закуску. На моем новогоднем столе она точно будет. Кому интересно, как я ее готовила, оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Приготовлю тесто. Оно очень простое. Яйца хорошенько взболтаю. Добавлю немного соли и майонез. Все это тщательно перемешаю. She's a little speaks faster with a higher, like more vocabulary. That one. Ala Kovalchuk. Chocoladna something. Малину. Вот малина у меня 50 граммов замороженной малины.
И сейчас я поставлю на огонь, не добавляя ни воды, ни сахара, ничего. Я должна получить сейчас малиновую, как она сказать, ну, вареную малину, из которой мы добудем малиновый сок. Вот осталось, косточки остались внутренние. Хотите, выбросите, хотите, можете чай заварить с малиной, это очень полезно. Я давала чуть-чуть прикуска, то есть вот это вот пюре у нас должно быть 50 грамм. И приготовим ганаш. Так, в емкость, где было у меня малиновое пюре, я налила 60 граммов сливок. Сливки берите не меньше, чтобы сливки были не меньше 30%. I think that's a good channel too because she speaks very clearly and the sound's good. Irina Belaha or Belaya, I don't know how to pronounce it, sorry. She has 2 channels actually. I'm being drawn to this one. Всем доброго времени суток! Спасибо огромное, что зашли на наш кулинарный канал. И сегодня я буду готовить очень вкусный салат к Новому году. Салат очень простой, всего 3 ингредиента в него входит, но на столе он смотрится действительно по-новогоднему. Для него нам понадобится отварной рис. Я взяла 2 столовые ложки сырого риса, залила холодной водой, довела до кипячения и варила ровно 10 минут. После этого я его слила и промыла холодной водой, чтобы он не был горячий. Мне понадобится любая рыбная консерва и 3 отварных яйца вкрутую. Yeah, so as I said, they don't always show the face, which I think is a shame. So, but I know it's difficult to show your face to the whole world, but it helps. Now these last 2 channels are just some others I found, but they're old, so you know I won't spend any time on them. Советы, я Ольга Матвей. Сегодня мы будем готовить сэндвич для детей. Polizny Sovieti. I think it means useful advice. И вторую половинку тоже смазываем сливочным маслом. Когда мы смазали хлеб, Anyway, there's not too many of her videos there. And the last one I will go to is this one here. Vkusnie рецепты от Натальи. Tasty recipes. Natalia's tasty recipes or something like that. Now, let's have a look here. Now, she has a lot, and she's only got 10,000 subscribers, so, but I think it's nice to have the smaller channels that aren't so commercial. They just feel more like you're speaking to your auntie or something like that, so it's kind of nice. So what's this? This is the last one, and there's probably tons more, but these are just the ones that I found. Всем привет! Вы на канале «Вкусные рецепты» от Натальи. Сегодня готовлю очень вкусную закуску из слоеного теста. Она готовится очень просто, быстро и легко. Такая закуска будет приятным акцентом вашего праздничного стола. Хрустящее тесто, буквально ширина полоски приблизительно 1,5 сантиметра. Затем берем вот такие деревянные шпажки и на шпажку одеваем оливки. Well, anyway, those are the videos that I found. This one was my favorite. This just happens to be my favorite, and she'll show you at the end. Sometimes she tries the things, and sometimes it's her family. Внутри красивое тесто. Сейчас мы его будем пробовать. Всем привет. Пробуем. Ну, первое впечатление вкусно, очень вкусно. И творог не забивает вкус теста. Да, я тоже согласен. Okay, so there you go. Some dozen channels of cooking channels in Russian. I hope it comes in handy for you. Thank you, and see you next time.